Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhajajana Ranjana Yashodanandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Bhajajana Ranjana Yashodanandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari
Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva, Pancha Tattva, Jaya Pancha Tattva. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Jayom Vishnupad, Paramahamsa Paraj Kacharya, Shri Shrimada's Divine Grace, Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya, Srila Prabhupada Ki, Grantharaj Shrimad Bhagavatam Ki, Harinam Sankirtan Ki. All glories to the assembled devotees, all glories to all the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from the 10th canto, chapter 57, entitled Satyajit Murdered, the Jewel Returned. We are doing text number 5. Сегодня мы с вами читаем из 10-й песни Шримад Бхагаватам 57 главы, стих 4, «Смерть Сатраджита и возвращение драгоценного камня». Okay, wait. You can take it off. Yes, you can take it off. She has to look. Okay? Я ему сказала, чтобы меня ругать. You see the garland? Гирлянду снимают, чтобы на видео было видно. Okay. All right. Он вам показывает. Can we give that? And you have to wear it for the whole Теперь вам class? придется. You have to wear this for the whole class. Теперь придется вам все время. Okay. Иначе он ее снимал просто через 15 секунд. Payback. Мой микрофон очень тихо. So we're doing text number 4. Yosmajam sampratishrucha. Мой микрофон. Его достаточно громко. Kanyaratnam vigarhana. Каньяратнам вигрархина. Krishnaya danna satrajit. Кришная данна сатраджи. Kasman brataram anviyat. Yosmajam sampatisrucha. Kanyaratnam vigarhana. Krishnayandanna satrajit. Kasman brataram anviyat. I wish I didn't have to do the Sanskrit. I don't get it right. One day, if everyone keeps coming, one day I will chant the Sanskrit and not make a mistake. Так бы не хотелось мне опять читать санскрит, но однажды, когда-нибудь, если вы все будете приходить на все мои лекции, я научусь хорошо читать и не буду совершать ошибки. I'm challenging myself. I'm going to do it one more time. Еще раз прочитаю, чтобы бросить себе вызов. The test.
Yosmadyam sampatishrutya Yosmabhyam sampratishrutia. Kanya Ratnam Vigaryana Kanyaratnam Vigaryana. Krishna Yadan Nasatrajit Krishnaya Dana Satrajit. Kasman Brataram Anviyat. There, I did it. Вот, у меня получилось. Okay, Prabhus. Thank you. Yosabhyam samprashritya. They're all following after me. Krishya Dana Satrajit. Kasmat Haratrim Anvyat. Do you now feel like a man of the people, right? Yosambhyam sampratishrutya Kanyaratnam Vigarhyanaha Krishna Yadanna Satrajit Kasmat Bharataram Anviyata. Groups. Mataji's. Kanyaratnam Vigarhyana. Atam Vigarhyana. Krishnaya Dana Samprajit. Krishna Yadan Nasatrajit. Kasmat Bharataram Aviyat. Kasman Bharataram Anviyat. Okay? Ya. Который Asmadhyam каждому из нас Sampatishrutya пообещав Kanya свою дочь, Ratnam жемчужину, Vigarya высокомерно пренебрег Naha нами, Krishnaya Кришне, Adat отдал Na не Satrajit Сатраджит. Kasmat Почему Brataram за своим братом Anviyat. должен последовать, умереть? Translation by the disciples of His Divine Grace Srila Prabhupada. Satyajit promised his jewel-like daughter to us, but then gave her to Krishna instead, contemptuously neglecting us. So why should Satyajit not follow his brother's path? Сатраджит пообещал свою дочь жемчужину нам, а потом высокомерно пренебрег нами и отдал ее Кришне. Так почему бы Сатраджиту не последовать за своим братом? Purport. Since Satyajit's brother, Prasena, had been violently killed, the implication of following his brother's path is obvious. What we have here is an assassination plot. It is well known that both Akrura and Kritavarma are exalted pure devotees of the Supreme Lord, so their unusual behavior requires some explanation. The Acharyas provided as follows. Srila Jiva Goswami states that Akrura, although a first-class pure devotee of the Lord, was a victim of the anger directed against him by the residents of Gokula because he took Lord Krishna away from Vrindavan.
The Goswami further states that Kritavarma had associated with Kamsa, both of them being members of the Bhoja dynasty, and thus Kritavarma was now suffering from this undesirable association. Srila Vishwanath Chakravarti offers an alternative explanation. Both Akrura and Kritavarma were furious with Satyajit because he had insulted Lord Krishna and spread false rumors about him in Dwarka. Under normal circumstances, Akrura and Kritavarma would have been most pleased that Lord Krishna married the beautiful Satyabhama. Being pure devotees, they could not actually be unhappy about this match, nor could they become jealous rivals of the Lord. Therefore, they had an ulterior motive in behaving like his rivals. Комментарий. Брат Сатраджита Прасена был убит. Поэтому, когда Акрура и Критаварма говорят о том, что Сатраджит должен последовать за братом, ясно, что они имеют в виду. Два заговорщика планировали убийство. Всем известно, что Акрура и Критаварма возвышенные, чистые, преданные Верховного Господа, а потому их столь необычайное поведение нуждается в разъяснении. Ачарьи объясняют это так. Шрила Джива Госвами говорит, что Акрура, чистый преданный Господа, пал жертвой гнева жителей Гакулы из-за того, что увез Господа Кришну из Вриндавана. Далее Госвами утверждает, что Критаварма когда-то общался с Камсой, так как оба они принадлежали к роду Бходжи. И теперь Критаварма пожинал плоды этого неблагоприятного общения. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет случившееся по-другому. Акрура и Критаварма разгневались на Сатраджита за то, что тот оскорбил Господа Кришну и распространял в Двараке лживые слухи о нем. В обычных обстоятельствах Акрура и Критаварма были бы очень рады женитьбе Господа Кришны на прекрасной Сатябаме. Будучи чистыми преданными, они не могли огорчиться из-за этого брака, и уж тем более не могли они ревновать Сатябаму к Господу. Поэтому очевидно, что они вели себя как соперники Господа, только потому, что у них были на то какие-то скрытые причины. Om Ganatiram Dasya Gananjala Shalakaya Chakshur Unmaditangena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabadante Kam Vanchakalpatirubhascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the purport, we have two sets of explanations as to what the heck is going on here. В комментарии нам с вами предоставляются два вида разъяснений того, что на самом деле происходит в данный момент. So I'm going to ask you, you have explanation number one. Я вас спрошу об одной вещи. Значит, с одной стороны у нас есть разъяснение номер один And explanation number two. и разъяснение номер два. I know there's going to give a little bit of leeway here and say maybe there's an explanation number three that we haven't heard yet. И я немножечко отступлю от темы и давайте подумаем. Наверное, есть и третье еще объяснение, которое отличается от этих двух. So did everybody listen to the purport? Все хорошо прослушали комментарии? Hands up if you believe explanation number one is the answer here. Так, поднимите руки те, кто считает, что объяснение номер один – правильное объяснение их поведения. One hand is up. Ooh, you're standing alone on this one. Ты одна тут, всего лишь одна рука поднята. Explanation number two, who's buying that one? Кто второму следует объяснению из комментариев? Руки поднять. Who's going for explanation number three that you haven't heard yet?
Кто ждет третьего разъяснения, которое вы еще не слышали? How about number 4? I wasn't even listening. Как насчет объяснения номер 4? Я вообще невнимательно прослушал, что там было. Oh, look at all the hands. Can you get the camera on this? I'm just kidding. Я шучу, конечно, но лучше на камеру показать, сколько рук поднялись на объяснение номер 4. Uh-oh. Does that mean we're offline? Это означает, что нас не показывают в No, we're still онлайне. go. Okay. So this is like a movie, right? Это похоже на кино. I mean, we got all these little subplots going on. Who did this? What's going on here? У нас происходят все эти сторонние истории, как так получилось, к чему это привело. But the real star of this movie is the Shamantaka jewel. Но на самом деле звездой этого кино является драгоценный камень Шьямантака. Because if we take the Samantaka jewel out of this whole equation, we're not having any Bhagavatam. Потому что если мы уберем историю о драгоценном камне Шьямантака, то не было бы этой истории в Бхагаватам. So Satyajit, he gets this Shamantaka jewel. Итак, Сатраджит заполучил этот драгоценный камень Шьямантака. Krishna asked him for it. Кришна попросил у него этот Let's give it to камень. the king. Давай царю его отдадим. Satyajit's like, whoa, no way. Are you kidding me? Сатраджит такой: не, ты что? I Ты am шутишь, getting что like ли? so much gold from this jewel. I can't give that up. Я столько золота получаю благодаря этому камню, я его не отдам. Not only that, when he enters Dwarka, everybody thinks he's the sun god. Не только это, но еще он входит в Двараку, и все думают, что он бог солнца. People are like, whoa, Surya has come to Dwarka. Tell Krishna, Surya's here. Все такие: ура, Сурья пришел в Двараку. Все расскажите Кришне, что Сурья пришел. So Satyajit, he's getting all this gold. Итак, Сатраджит получает все это золото. He's getting this fame. Он так знаменит He's из-за getting этого. adoration. Он получает преклонение. And now he's asked to give all that up. И теперь его попросили все это оставить, отдать. Right now, I want every single one of you to be Satyajit. Сейчас я хочу, чтобы вы все себя представили на месте Сатраджита. You've got the Shamantaka jewel. У вас есть этот камень Шьямантака. You're so wonderful. Вы так великолепны. And look at all the opulence you have. И посмотрите на все то богатство, которое вы заполучили. I read how much it was, like gold, like 20 pounds or 12 kilos every day. И я прочитал, как много золота там было. 20 паундов, 12 килограмм каждый день. Пуш. Now give me back that jewel. Теперь отдали быстренько мне этот камень. Hold on. Подождите. Let me just keep it like another day or a week or a month. How about a year? Come back in a year. Может быть, я еще на денек его у себя подержу. Может быть, на недельку, месяцок. Приходи через годик. So we can all hear what Satyajit did and go, boy, Krishna asks him and he says no. Потому что мы все такие говорим, когда Кришна попросил Сатраджита отдать этот камень, что фу, какой он. Даже сказал Кришне нет. Sarit, you've got the Shamantaka jewel. Are you going to give it up? Но теперь представьте себя на его месте. И Why? у вас есть этот камень Шьямантака. Вы отдадите? Why would you give it up? You have so much going on. With that jewel, everyone is worshiping you. You have so much opulence, fame. You're like, here comes Sarit. И на самом деле, как бы вы смогли отдать это, потому что у вас столько богатства, столько достояния, вам поклоняются, слава, и толпа кричит: Сухрит, отдай. He's giving it up. Он отдает. Wow. Anybody else here? Will you keep it? Кто-то еще здесь себе Be оставит? honest. Честными будьте со мной. I mean, come on. You have to think about it at least, right? По крайней мере, вы задумаетесь над этим, Let's правда? be real about all this. Давайте будем откровенными. All this opulence, all this fame, isn't that why we're in the material world in the first place? Все это богатство, вся эта слава, разве это не те же причины, по которым мы с вами в материальном мире находимся? Krishna's got all this stuff. We want it. У Кришны все эти вещи есть, и я хочу то, что у него есть. And now I'm giving you the Shamantaka jewel, and you're just going to go, I'm so renounced. I'll give it up.
И вот я вам даю этот драгоценный камень Шьяман, такой вы скажете, я такой отреченный, я могу запросто все отдать. If you're being really honest, I mean really honest, Если вы действительно откровенны со мной, по-настоящему откровенны, you're going to go, oh, can't you just come back in a little while? вы бы сказали, ну, прости, ну, может быть, придешь чуть попозже. I mean, I know I should give it up, but oh man. Я знаю, что я It's должен so отдать. nice. Но он такой It's so классный. nice. Такой классный. Right? Правильно? But Sured, he's above all this. Но Сухрит, он над этим всем уже поднялся. Well, their hand went up on keeping it. I'm not going to mention any names. Но тут одна рука поднялась, когда я сказала, что себе оставить драгоценный камень. Я не буду называть имя конкретно, кто поднял руку. Right? Nobody, you're not seeing online what she was like, I'm keeping that thing. Вам в онлайне не видно, но тут одна говорит, я оставлю себе. Well, luckily the camera's not moving around right now, so we're Хорошо, all что камера safe. вам не показывает, так что она защищена от позора. So you become very proud when we get these opulences. Мы гордимся, когда мы заполучаем все эти достояния. In the 11th canto, chapter 5, text number 9. 11:5-9. I'm not going to read the Sanskrit, Okay. for obvious reasons. Читать санскрит не буду по понятным причинам. The translation is the intelligence of cruel-minded persons is blinded by false pride based on great wealth, opulence, prestigious family connections, education, renunciation, personal beauty, physical strength, and successful performance of Vedic rituals. Being intoxicated with this false pride, such cruel persons blaspheme the Supreme Personality of Godhead and His devotees. Could you please tell me the number of the verse? 11:5-9. Thank you. Гордыня ослепляет разум жестокосердных людей, которые кичатся своим имуществом, накопленным состоянием, родственными связями, образованием, отрешенностью, красотой, силой и возможностью проводить ведические обряды. Одурманенные этой гордыней, они поносят Верховного Господа и Его преданных. So from this verse we can see how the village people, especially like here in India, very simple, very pure-hearted, not all this contamination. Из этого стиха мы в особенности начинаем с вами ценить положение простых людей здесь, в Индии, таких, которые живут в деревне. Они очень простодушные и они откровенные. And we can see why when we approach people who have opulence, wealth, beauty, fame, all these wonderful qualities, when they have these things, it's very difficult to open their little ears to hear about Krishna. Поэтому нам с вами очень четко видно, что когда мы подходим к людям, у которых есть богатство, известность или другие достояния, им очень трудно прислушаться к тому, что мы им рассказываем о Кришне. So I'm going to just take a wild guess and thinking like many of you didn't come from great opulence. Я предположу из ниоткуда, что многие из вас не пришли из богатых семей. Anybody? Кто-нибудь из богатой семьи? Any mini Alfred Fords here? Есть кто-нибудь миниатюрный Альфред Форд? You know who Alfred Ford is, Все right? знают, кто Альфред Форд. He's the guy who's basically paying for the TOVP. Basically, just let me have some fun. Come on. И это человек, который на самом деле практически платит за построение нашего храма, нового ведического планетария. So you can just see what a great soul he is to want to give up all this just to help support the ISKCON movement. И вы видите, какой он великая душа. Он пытается отдать все свое богатство для того, чтобы поддерживать наше движение сознания Кришны. Now, in the 16th chapter of Bhagavad Gita, the divine and the demoniac. В 16 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Демонические и божественные натуры», The fourth verse starts out giving the list of the 6 qualities of a demoniac person. 4 стих говорит о качествах демонических людей.
And without going through the whole list, let me just tell you what the translation for the word Dambo is. Без того, чтобы проходить через перечисление всех этих качеств, я хочу вам просто сказать перевод слова «дамбха». Dambo means pride. «Дамба» означает гордость. So this is the first quality of a demoniac person. He's very proud. И это первое из качеств демонических натур, потому что демоническая натура всегда очень гордится. Now, with my simple sense of humor, when I read Dambo, I was thinking Dumbo. С моим простым чувством юмора, когда я прочитал слово «дамбо», So if you want to be a proud person, you're a real Dumbo. я сразу прочувствовала, что если ты хочешь гордиться, ты дамбо. Because all your advancement, real understanding of life is stunted right away because you're proud. Потому что любое ваше продвижение по духовному пути, оно сразу же останавливается из-за того, что вы проявляете гордость. One time Srila Prabhupada was coming out of a temple. Однажды Шрила Прабхупада выходил из храма. And of course, when you see Srila Prabhupada, the first thing you want to do, should do, is offer your obeisances. И, конечно же, первая вещь, которую вы хотели сделать в тот момент, когда вы видели Шрилу Прабхупаду, это предложить свои поклоны. And not just the casual, like this. Not that. И не просто такого рода почтение, сложив руки и кивнув головой. Real obeisances, down on the ground, flat as a rod, on the ground. Настоящие поклоны. Упасть в поклоне на землю, как подобно палке. So one time, Prabhupada comes out of the temple, and all the devotees but one pay their obeisances. И однажды Шрила Прабхупада выходит из храма, и все преданные предлагают ему поклоны, кроме одного. He just went like this and tilted his head. Он просто сложил руки и кивнул головой. And Srila Prabhupada said to his servant, his spiritual life is finished. И Шрила Прабхупада, повернувшись к своему слуге, сказал, его духовная жизнь окончена. 2 weeks later, he left. Через 2 недели он ушел. Because inside, he was still feeling very proud. Потому что внутри он все еще чувствовал гордость. I don't bow down to anyone. Я никому не преклоняюсь. And immediately Prabhupada could see that. И Шрила Прабхупада мог увидеть это сразу же. Now, pride, well, it's listed in the divine and the demoniac under demoniac qualities. Итак, гордость, когда перечисляются качества демонических натур и качества божественных, она описывается в качествах демонических натур. So, question for you all. Итак, вопрос вам всем. Is pride a dirty word? Является ли гордость ругательным словом? You shaking your head yes? Да You're или shaking нет? your head no? Гордыня, гордость. Anybody for yes? Является No ли hands, гордость just head плохим nods. качеством? Yes? Shh, shh. Too much information. Yes? Pride? How about no? Not a dirty word. Pride. No discussions, please. I'm sorry, side discussion. I'm so sorry. Okay. Pride. Dirty word or not? Yes or no? Loud. Итак, да, нет? Громко. Гордость. Yes, no, yes, no. Это I'm hedging my ругательное bets. слово или нет? Yes, Гордость. no, yes, no. Да или нет? Just to be safe, I'll say both. На всякий случай скажу и да, и нет. Actually, pride's not a dirty word. Гордость не является ругательным словом. Like everything, it can be used in Krishna service. Как все вокруг, это может быть использовано для служения Кришне. Go out on Sankirtan, distribute so many books, and you come back and you feel, I did so good, I did a lot of books. И когда вы выходите на Санкиртану, распространили столько книг, вы возвращаетесь назад, и вы говорите, я столько книг I распространял. really danced in Harinam. Я правда вытанцовывал на Харинаме. I did a great translation today. Я сегодня очень хорошо переводила. I
I made a great flower garland. Я сегодня красивую гирлянду сделал. You're allowed to be prideful about your service. Вам разрешено гордиться своим служением. Proud that you served Krishna, Гордиться тем, что вы служите Кришне. but not proud that, oh, look at me. Но не гордиться тем, что посмотрите на меня. So there was this two devotees in Vrindavan, and their seva was to bring water for bathing the deities in the morning. So they would go down to the Jalangi to collect. Ямуна? Yamuna, Vrindavan. Во Вриндаване двое преданных, их служение заключалось в том, чтобы приносить воду для омовения божеств. И каждое утро они отправлялись на Ямуну, чтобы принести воду. One was a very senior older lady, and she just did this every day till she left her body. И одна из них была очень пожилой женщиной, и она исполняла это служение до того момента, когда она оставила тело. Another was a gentleman, a little bit of a respectable gentleman, and he also did this. And when he became infirmed and he couldn't do it anymore, И вторым слугой такого рода был мужчина, очень уважаемый мужчина. И когда он постарел и больше был не в состоянии совершать свое служение, he thought, who will be able to replace me doing this service? и он задумался, кто же может заменить меня и делать это служение. And when he left his body, И когда он оставил тело, one of the pundits there, his name was Radhanath Swami, один из пандитов, который в то время там находился, его зовут Радханат Свами, he had heard from a Babaji. он услышал от одного из Бабаджи. He said that Mataji, she went back to Godhead. Он сказал ему, что эта Матаджи, она отправилась домой обратно к Богу. She did not take pride in her own self. She took pride in serving Krishna. Она не гордилась собой в этом служении, она гордилась служением. Whereas the gentleman was very proud of, look at me, I'm doing this amazing service. Who could possibly replace me? Когда то, что происходило с джентльменом, он смотрел и говорил: я делаю это удивительное служение. Кто сможет вообще заменить меня? So pride can actually be used to stimulate and stir you to do more service. На самом деле гордость или гордыня может использоваться для того, чтобы заставить вас совершать больше служения. But in this story that we're experiencing right now, where there's, oh, he's going to be killed, there's an assassination plot, could it be about this, could it be about that? All of this could have been stopped. На самом деле, это история, которую мы сейчас с вами читаем, где мы с вами разбираемся в этом процессе заговора, убийства. Все бы это могло быть предотвращено только одной вещью. If Satyajit had experienced real pride, И если бы Сатраджит на самом деле испытал истинную гордость. I didn't understand what you said. Can you translate? Можно мне обратно перевести, что она сказала? Real pride is aham brahmasmi. Истинная гордость заключается в понимании Ахам Брахмасми. I am proud that I am a spirit soul. Я горжусь тем, что я духовная душа. I've been practicing Gopi Bartu Parakamala Yor Das or Das, and sometimes it says Das again, Anudas. Я практиковался, чтобы правильно на санскрите произнести это слово, этот стих. И в некоторых санскритских текстах даса употребляется 3 раза, а And некоторых Srila 2. Prabhupada says the more dasas that you put in there, the sweeter it gets. Чем больше даса вы вставите в этот момент, в этот стих, тем больше проявляется... What is appearing? Dasa, dasa, no dasa. Srila Prabhupada said what He exactly? said the more dasas you can more put in dasas. there, the sweeter it gets. The further down you go, serving. Чем больше даса вы включите в этот стих, чем более низкую позицию вы займете, тем более сладким он становится. So just a few stories about servants of Srila Prabhupada who are no longer with us. И я хочу рассказать еще несколько историй о слугах Шрилы Прабхупады, которые больше не находятся с нами. Now we've all heard of Tamal Krishna Goswami. Все Yes? слышали о Тамал Кришне Госвами.
did a lot of service for Prabhupada. Он столько служения для Шрилы Прабхупады сделал. Prabhupada really liked his organizational abilities. Шрила Прабхупада очень любил его организационные способности. So very early on, and actually when Tamal Krishna came to the temple, still Bhakta, whatever his name was, I can't remember, second day in the temple, he was asked to give Bhagavatam class. На самом деле, Тамал Кришна Махарадж, я не помню, как его звали, когда он только пришел в храм, но на второй день его уже попросили давать лекцию по Шримад Бхагаватам. That's the kind of respect that everybody had for Tamal. Это такого рода уважение, которое было всегда проявлено по отношению к Тамалу. Srila Prabhupada made him the temple commander. Шрила Прабхупада назначил его комендантом храма. And Jayananda was the temple president. В тот момент, когда Джаянанда был президентом храма. And Srila Prabhupada told Tamal, you will run the temple. И Шрила Прабхупада сказал Тамалу, ты будешь управлять храмом. And Tamal said, but Jayananda is the temple president. Но Тамал сказал, Джаянанда же храмовый президент. He says, but you will do all the organizing. Но он ему сказал, но ты будешь все организовывать. But if something happens, we will call Jayananda and he will take care of it. Но если что-то случится, мы позовем Джаянанду, и тогда он об этом позаботится. So Tamal became very proud, Поэтому Тамал очень сильно возгордился. being such a great organizer. Будучи таким великолепным организатором. At one time, Srila Prabhupada called him into his room. И однажды Шрила Прабхупада позвал его в свою комнату. He showed a picture. И он показал ему, Mahavishnu with all the planets, Goloka Vrindavan. красивую картину, на которой был Махавишну, и все планеты исходили из него, и он лежал на Галока Вриндаване. He says, you see this Goloka Vrindavan? И он показал ему и сказал, видишь Галоку Вриндавана? So vast. Такая огромная, So many living entities. столько живых существ. And smaller than that are the Vaikuntha planets. Ниже ее находятся планеты Вайкунтхи. Millions of Vaikuntha planets. You can't even imagine. Миллионы планет Вайкунтхи. Ты даже себе представить не можешь, насколько огромная. And coming out of Mahavishnu are so many universes, innumerable, we can't even count them. И из Махавишну исходит такое баснословное количество вселенных, что их не пересчитать. And each universe has so many planets. И в каждой вселенной столько планет. And in this universe there is a planet called Earth. И в этом конкретном мироздании или вселенной находится планета, которая называется Земля. And on this planet Earth there are continents, vast continents, И на этой планете Земля огромные континенты. that have so many countries in them. На них столько стран. And in this country, United States, И одной из них there are является so many cities with millions of people. Америка, в которой столько разных городов, миллионы людей. One of those cities is Los Angeles. It has a couple million people. В нем также есть город, называется Лос-Анджелес. В нем And in живут Los Angeles, there is a section called Culver City. пару миллионов человек. И в Лос-Анджелесе есть отдельный район, который называется Culver City. And in this city called Culver City within Los Angeles, there is a temple. И внутри этого района, Culver City, внутри Лос-Анджелеса есть маленький храм. And inside that temple, standing in this room, is Tamal Krishna. И внутри этого храма стоит в этой комнатушке Тамал Кришна. And he is thinking, I'm very important. И он думает, я такой важный. Tamal Krishna told that story and he says, I never forgot that. Тамал Кришна, когда он рассказывал эту историю, он говорит, что я никогда не забывал об этом. So that was a nice story. So Jayananda. Такая хорошая история. Итак, Джаянанда. Since today is Bhakti Charuz and I'm going to speak later there, I'm saving my Bhakti Charuz stories. Так как сегодня день явления Бхактичару с вами, я сберегу свои истории о нем и буду рассказывать их на программе ему посвященной. And to be really honest, I always never really got along with Tamal Krishna. И чтобы быть с вами полностью откровенным, я никогда не ладил с Тамал Кришной. Мне очень жаль.
He invited me on the Radha Damodar bus when I was a brand new bhakta. Он предложил мне поехать с ним на автобусе Рада Дамодара, когда я был совсем молодым юным бхактой. Just me and another young brahmachari sitting on the bus with Vishnu Jan Swami and Tamal Krishna. Чтобы я смог быть простым брахмачарием, который бы сидел рядом с Вишнуджаной и Тамал Кришной. Vishnu Jan's doing a bhajan. Вишнуджан так красиво пел баджан. He hands me a couple little bell things to ring. И он дал мне в руки парочку колокольчиков, которые Just to нужно было engage me. звонить. So I felt like I was part of the kirtan. Просто чтобы занять меня. Я чувствовал себя частью киртана. Could you imagine sitting in a really tight, small little bus with Vishnu Jan Swami just Govinda Jai? Oh, it's just so magical. Вы можете себе представить, сидеть в таком маленьком закрытом пространстве, прямо рядом с Вишнуджаной с вами. Это было абсолютно магическим. When the bhajan kirtan ended, I was just like, ah. И когда баджан и киртан закончился, я был в таком So состоянии. this is what the spiritual world feels like. Это то, как в духовном мире все происходит. Then Tamal Krishna Goswami said to me, if you stay in this temple, you'll end up getting married and leave. И Тамал Кришна Махарадж, обращаясь ко мне, сказал, если ты останешься в этом храме, ты просто женишься и уйдешь. Your only hope is to come join the Radha Damodar bus. Твоя единственная надежда — это присоединиться к нам в этом автобусе Рада Дамодары. And I looked at him and I said, no, thank you. Я посмотрел на него и сказал, нет, спасибо. And he looked at me like, what? Он посмотрел на меня так и сказал, что? I mean, it was a great sales pitch, Это был прекрасный монолог продавца. but I didn't want to go on a bus. Но я не хотел ездить на автобусе. I was attached to my friends in the Philadelphia temple, so I stayed. Я был привязан к своим друзьям в храме Филадельфии и остался. And, well, I saw Tamal Krishna a few times afterwards. После этого я видела Тамал Кришну пару раз. He wouldn't even look at me. Он на меня даже не смотрел. I was in a meeting one time, 4 of us. Однажды мы были на небольшом собрании, всего 4 нас. Okay. So that was my relationship with Tamal Krishna Goswami. Таковы были мои взаимоотношения с Тамал Кришной Госвами. But when I think of pride or lack of pride, I think of humility. Но когда я думаю о гордости, я всегда задумываюсь, что это просто недостаток смирения. And I had met a few devotees who were very free from this false pride. И я знаком с довольно большим количеством преданных, которые свободны от этого недостатка лживой гордости. But the one devotee who you just have to say humble and humble and humble. И есть один преданный, которого можно охарактеризовать как смирение, смирение, еще раз смирение. Was Jayananda Prabhu. Его звали Джайананда Прабху. Amazing personality. Удивительная личность. They made him the temple president very early on because, well, he was senior in age, and that's how we did it. The senior devotee became the temple president. Его назначили президентом храма с первых дней нашего движения, потому что он был старшим. Он был старшим в смысле возраста, и это то, как мы делали. Если приходил кто-то постарше, его назначали президентом храма. But for Jayananda, that was like the last thing he wanted to do. Но для Джаянанды это было самое меньшее, чем он хотел заниматься. When Jayananda was the temple president, he was still driving a taxi. Когда Джаянанду назначили президентом храма, он все еще водил такси. And when he used to give Bhagavatam class, he'd read the verse. И когда он давал лекцию по Шримад Бхагаватам, он читал стих. And he'd make mistakes with the Sanskrit. И он санскрит очень ошибался много раз в нем. And then, after reading the purport, И после того, как он читал комментарий, he'd tell everybody in the class он говорил всем, кто присутствовал, all the different fares that he had, the people he picked up and rode in his taxi. He'd just tell them about that.
Он рассказывал им истории тех людей, кого он подвозил в своем такси, и куда, и разные истории о них, о пассажирах. So you can imagine, you're sitting down, there's the temple president, he reads about Satyajit and the Samantaka and Satyabhama, and he says, and yesterday when I was driving my taxi, И можете себе представить, сидит перед вами президент храма, читает стих о Сатраджите, о Сатябаме и начинает свою лекцию, говоря, что вчера веду я свое такси. I asked the guy where he wanted to go and he wasn't quite sure, so I started to preach to him. И я спросил парня, куда ты едешь? И он не был полностью уверен, куда бы ему поехать. Я ему начал проповедовать. This other girl that I picked up, she was, getting married in a couple weeks, so I preached to her. И он говорит, а следующая села девушка, ее надо было подвезти, она выходит замуж через пару недель, и я тоже ей проповедовал. And that was his Bhagavatam class. И так выглядела его лекция по Шримад Бхагаватам. But Tamal Krishna, Но Тамал Кришна, he was such an amazing organizer. он был таким великолепным организатором. He started organizing Harinam Sankirtan. Он начал организовывать Харинама Санкиртану. Because originally, the temple was completely 100% financed by Jayananda driving a taxi. Потому что в свое время наш храм полностью финансировался Джаянандой, который таксовал. And Prabhupada said, that's not fair. И Шрила Прабхупада сказал, это нечестно. All you men and women should be out getting a job. Он сказал, все вы, мужчины и женщины, должны пойти и наняться на работу. So they all got really lousy jobs. Все они пошли и устроились на плохие работы. Because nobody was really qualified to do anything. Среди нас не было квалифицированных хоть что-то делать. And after a month, everyone was complaining, they're burned out. I don't want to do this. This is not why I became a devotee. I'm not going to work at a job. И после месяца таких работ все начали жаловаться. Мне не нравится, я уже выгорел на этой работе, я не хочу это, не поэтому я присоединился и стал преданным. So they went to Srila Prabhupada, and Prabhupada says, okay, then you go out on Sankirtan. Они пришли все к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада сказал, хорошо, тогда вы должны выходить на Санкиртан. So Tamal Krishna bought yards and, meters and meters of yellow cloth. Тогда Тамал Кришна Махарадж купил просто метрами и метрами желтую ткань. Every man had a beautiful kurta and dhoti. Every woman had a beautiful sari, all made from the same yellow cloth. Поэтому у мужчин были прекрасные доти и курты, а у женщин прекрасные сари. Все сделаны из одной и той же ткани. And because, we didn't have any money, you can imagine the quality of this cloth. И так как у нас не было денег, вы можете себе представить качество материальчика, который нам выдали. But yet they looked really nice. Но выглядели они все же очень Like хорошо. this yellow wave of Harinam coming down the street. Желтая волна Харинамы, которая спускалась по улице. And they even, get this, all Russian women, they even practiced their dance moves. И для всех русских, говорю, можете себе представить, в этот момент они даже практиковались в танцах. Obviously not as polished as we do it now. Не настолько, конечно, великолепно, как вы сейчас делаете. But they did practice their dancing. Но они тогда уже практиковали движения в танце. And they would have a signal. They would walk one way, and somebody would go, Govinda, and they turn and walk the other way. И у них был такой клич Говинда, и когда кто-то кричал Говинда, они в одну сторону двигались, а потом в другую. And Tamal justified everything by saying, well, it was Hollywood after all. И Тамал оправдывал все, что они делали, словами, что «но мы же в Голливуде». So the first day out, they collected money from people watching the Harinam. Поэтому первый день, когда они вышли на Харинаму, они собрали денег с людей, которые смотрели на Харинаму. And in 8 hours, they did $12. За 8 часов они собрали $12. That was a lot of money. $12. Это было очень много денег, $12.
Gargamuni, who was a real businessman, he had like a shop next to the temple. They went and told him, he says, I'm quitting my shop if you can get $12 in one day. И Гаргамуни, у которого был магазинчик рядом с храмом в тот момент, они пришли и рассказали ему, сколько они заработали. И он сказал, я бросаю свою работу, если так можно заработать $12 в день. Now they decided to bring back to Godhead magazines with them. И на следующий день они решили принести с собой журналы домой обратно к Богу. So everyone that gave a few pennies or a nickel or a dime or a quarter, if you know our American money, they got a magazine. И, как вы понимаете, каждый, кто дал хотя бы небольшие монеты американские, они получали за это журнал. And by the end of the week, after 5 days, they were collecting $40 in one day. И к концу недели они уже собирали $40 в день. And the movement has never been the same. И с того момента наше движение уже никогда не было другим. One last Jayananda. Еще одна последняя So история. this Sankirtan is now the thing. Every temple wants to have a Sankirtan party. If you can make $40 in one day, whew, we want this. Теперь Санкиртана стала реальной вещью для всех остальных храмов. Если вы зарабатываете по $40 в день просто группой Санкиртаны, мы тоже так хотим. So Upendra and Gargamuni were going to start a temple in Seattle, Washington. Гаргамуни и Upendra. Упендра и Гаргамуни основали храм в Сиэтле, Вашингтон. And Prabhupada said to Tamal, you take a Sankirtan party with you and go there. И Шрила Прабхупада сказал Тамалу, бери с собой группу Санкиртана и езжай туда. And the temple president in Los Angeles, which is the biggest temple we had, said, Srila Prabhupada, I would like to go as well. И самый президент самого большого храма, который у нас был в то время в Лос-Анджелесе, сказал, я тоже туда хочу. But Prabhupada said, but you are the temple president. Но Шрила Прабхупада сказал, ты президент храма. And Jayananda replied, but I would like to go. Но Джаянанда сказал, но я бы все же хотел поехать в Сиэтл. And Prabhupada says, but what will you do? Because he wasn't a kirtan guy. И Шрила Прабхупада сказал, ну что ты там будешь делать? Потому что Джаянанда не был киртанией. He wasn't a book distributor. Он книги особо не распространял. And Jayananda, the temple president of the largest temple in ISKCON in 1968 said, I will be a driver. И президент самого большого храма в ИСКОН в 1968 году сказал, я буду водителем. That's the definition of humility. В этом и заключается определение того, чтобы быть смиренным. No false pride. Нет этой ложной гордости. You do what you can for Krishna. Вы делаете, что можете для Кришны. And do it the best way you know how. И делайте это вы наилучшим образом, насколько вы можете. Tamal showed everyone how to expand Krishna consciousness. Тамал показал нам всем, как развить сознание Кришны. Jayananda showed everyone how to be humble and not proud. Джаянанда показал нам всем, как быть смиренными и не гордиться. And Satyajit has showed us, if you become too proud, it ain't going to end well. И Сатраджит показывает нам с вами, что если вы возгордитесь, ничем хорошим это не закончится. Stay tuned for the further adventures. Так что ожидайте последующих серий. Шримад Бхагаватам ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi, Hare Krishna. Yeah. Anybody want to make a comment? Комментарий хотите какой-то кто-то добавить? Сейчас еще вопросы, матушка, еще вопросы. Хари Кришна. Я хотел спросить у Дживанатха Прабху, может быть, вы могли бы осветить такой момент по поводу санкиртны для семейных преданных? Что говорил Шрила Прабхупада?
что вы слышали по поводу, может ли вот одинокий, там, например, семьянин заниматься санкиртаной для поддержания себя, потому что я разные мнения слышал. Could you please share what did Srila Prabhupada say for the family devotees who has a family? Can they be single-handedly doing Sankirtana to support their families? What did Srila Prabhupada say about Sankirtana for the devotees who have families? Absolutely. Да. Absolutely. He gave Абсолютно. allowances for householders if they want to continue. Like if you were a book distributor as a brahmachari and now you're in household life, he gave permission for those devotees to sell his books and keep some of the money. He gave permission. Шрила Прабхупада дал конкретное разрешение преданным, которые были брамачари и распространяли книги, и потом решили жениться и стать семейными людьми. Он разрешал им продолжать распространять его книги и оставлять себе часть заработка. There is one devotee in Alachua, Florida, my godbrother. Есть один преданный в Алачо во Флориде, мой духовный брат. He took that to heart. He's been distributing books and living, not opulently, but living nicely with his family for 52 years. He's been doing that. Он принял это наставление Шрилы Прабхупады очень со всем сердцем, и 52 года уже он распространяет книги и живет со своей семьей. Конечно, не очень богато, но этого достаточно содержать семью. And think about it. What better thing to sell than Srila Prabhupada's books? Просто задумайтесь, что еще лучше можно продавать в этом мире, чем книги Шрилы Прабхупады. And of course, for householders, Srila Prabhupada said, if you in the very beginning, everybody gave their whole checks because they lived in the temple. Give whole checks. If you got $100 paycheck, you gave it to the temple because you were being fed, you were living there, so you didn't need the money. Потому что в самом начале устройство нашего движения было таково, что те люди, которые работали за пределами храма, они полностью весь свой заработок приносили в храм, потому что их обеспечивали там жильем, едой, а им не нужны были деньги, они отдавали полностью. But we all know what the absolute rule is for householders earning money, right? Но мы с вами знаем, в чем заключается высшее правило для семейных людей, которые зарабатывают деньги. Put your fingers in your ears if you don't want to hear this. Заткните уши руками, если вы не хотите услышать это главное I'm правило. putting my fingers in. Я закрываю уши. You're supposed to give 50%. Вы должны отдать 50%. Wow. Вот это да. Good luck. Удачи. But that's what Prabhupada said. That's actually the Vedic culture, 50%. Но это то, что сказал Шрила Прабхупада. В этом заключается правило ведической культуры 50%. Did that answer your question? На вопрос это отвечает ваш? Okay. Харе Кришна. There you go. Харе Кришна, Дживанатха Прабху, thank you for class. У меня вопрос такой. Вы рассказали две истории про то, как проявлялась гордыня в учениках Шрилы Прабхупады. Первая история, когда Шрила Прабхупада сказал, что на этом его духовная жизнь закончена. И вторая история, когда он проявил такое доброе отношение и рассказал вот эту историю про Вайкунтху, про планеты, про то, как там он такой маленький. И в чем разница между этими двумя проявлениями гордыни, что одна становится причиной падения, а другая вот проявление милости Прабхупады? Где разница? So you have told two stories, right? One about Tamal Krishna Maharaj and another about the devotee who didn't offer his obeisances. Could you please explain what kind of different pride? One leads to the fall down and another one leads to the, Well, that's what Prabhupada has made a point in a couple of his talks. When asked about pride, he said, you're allowed to take pride in your service to Krishna. Поэтому Шрила Прабхупада в некоторых из своих комментариев говорит о том, что мы имеем право испытывать гордость, когда мы гордимся своим служением Кришне. But don't take pride in, I am the doer of this service. Но не гордитесь тем фактом, что вы являетесь тем, кто совершает служение. That's the difference with that. The woman and the gentleman bringing the water for the deities, one
thought, I am so wonderful, I'm doing this, look at me, look how humble I appear, bringing water when I am actually a well-to-do businessman. В этом и была разница между этими двумя преданными, которые приносили воду. Мужчина в этой истории, он гордился, посмотрите, я такой уважаемый, я хороший бизнесмен, и посмотрите, насколько я смиренен, что совершаю такое служение. One should be very thankful, feeling very honored and privileged to be a part of this Sankirtan movement. Человек должен быть благодарен и ценить, и быть благодарным за тот факт, что вы являетесь частью этого движения Санкиртана. And if we always keep that dasa, 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 anudasa as our conviction in life, that I'm just a servant, that's all I am, so I will try to be the best servant I can be. И если мы с вами твердо убеждены в этом факте жизни, в нашей жизни, что я являюсь слугой слуги даса, даса, анудаса, то все, что я могу сделать, лучшее из того, что я могу сделать, это стать лучшим слугой, каким только возможно. So we take pride in our service. I want to be the best organizer of the Russian class. I want to be the best translator of Russian classes. I want to be the best dancer in Harinam. I want to be the best singer in Harinam. But we're not doing these things for ourselves. We're doing this so that we can do the best we can to please Krishna. Мы должны с вами гордиться тем фактом, что у нас есть служение. Я хочу стать лучшей в организации лекций по Шримад Бхагаватам. Я хочу стать лучшим переводчиком лекций по Шримад Бхагаватам. Я хочу стать лучшим танцором на Харинаме. Я хочу стать лучшей певицей на Харинаме. Мы должны с вами гордиться тем фактом и стать лучшими в нашем служении. Okay? Понятно? Done? I have a question, if nobody, but I wait. Okay, have the mic. so can we go back to the commentary? And I want to ask a question about the commentary. So Okay. two things. One of the I understand that they are not mutually exclusive, but one of the acharyas, Jiva Goswami, is telling us that it's due to the bad association. Right. And another one is telling us that it's because they were mad that he was offending. So I just want to know that the right side of the history we should be on. But you know, that's why I didn't... I have to translate the question. Oh. Я хочу вернуться к комментарию. Значит, там два подхода были какие. Первый, Джива Госвами нам говорит, что они совершили это убийство из-за влияния на них плохого общения. И второй факт, который Вишванатха Чакраварти Такур нам говорит, это то, что они разозлились на Сатраджита за то, что он оскорбил Господа Кришну. Можно все-таки уточнить, на какой стороне правильной исторической мы должны находиться в понимании этих двух фактов? Okay, so he starts out, Hridayananda starts out by saying, it is well known that both Akrura and Kritavarma are exalted, pure devotees of the Supreme Lord. So, their unusual behavior requires some explanation, right? Итак, Хридаянанда Махарадж в этом комментарии говорит, что всем известно, что Акрура и Критаварма возвышенные, чистые, преданные Верховного Господа, а потому их столь необычное поведение нуждается в разъяснении. So because we have two very different explanations, И так как у нас есть два очень отличных друг от друга объяснения их поведения, I skipped it. я решил пропустить эту. Because maybe there was a third. If he researched it a bit more, maybe Sridhar Swami would have said this, and Rupa Goswami says this is what I. So I mean, okay, there's something weird going on. Потому что я думаю, что если поизучать вопрос чуть поглубже, то может быть у Шридары с вами или у Рупы Госвами у кого-то было другое объяснение того, что на самом деле That two происходит. pure devotees are planning to assassinate somebody. Два чистых преданных планируют убить кого-то. I mean, short of going back and saying, "Hey, Akrura, Kritavarma, what's up?" Мне хочется подойти им и сказать: Акрура, Критаварма, что с вами не так? I mean, we can say I think here, but
I don't know, so I didn't comment. Мы можем, конечно, предположить, какая сторона исторически верная, но это будет просто предположением, поэтому я и не прокомментировал этот And момент. also, as the chapter continues, И так как глава будет продолжаться дальше, and I didn't want to jump ahead and give away, ooh, what's going to happen next. и я не хотел испортить сюрприз, рассказать вам о том, что будет происходить в следующем. But I think by the title of the chapter saying Satyajit murdered, Но я думаю, что из названия этой главы, которая называется «Убийство Сатраджита», the jewel returned, и драгоценный камень возвращен обратно, you can let your imagination run wild. можете своему воображению позволить сотворить вам картинку. Stay tuned. Так что ожидайте следующих серий. Okay? Еще есть вопрос? Uh-oh. Микрофон. Say that again? The devotee in Los Angeles who's maintaining himself by book distribution. Oh, he's in Florida. His name is Dham Das. Дживанатха Дас, так зовут этого преданного, который живет во Флориде и поддерживает себя распространением книг. Because there is a devotee in England, Newcastle. He was a brahmachari from Scotland. He's been doing it for over a decade now. He was married a decade ago. And not only does he maintain a preaching center, also hosting guests, sannyasi preaching programs, and an opulent house for guests. Just simply from book distribution, he takes it really seriously. His name is Chaitanya Vallabh. Чайтанья Мадав Прабhu, он живет в Англии, Ньюкасл, и уже более 10 лет он поддерживает очень довольно богатое здание, где он проповедует и принимает саньяси, и проводит программы. Все это поддерживается строго на распространение книг, и он очень энтузиастичен в распространении книг. Okay. Yeah. Oh, well, same Brahmananda was a teacher. They all had, when they had jobs, they all gave their whole checks, you know. Сатсварупа Махарадж также был социальным работником, и он отдавал свою зарплату в храм, а Брахмананда был учителем, он также отдавал всю свою зарплату в храм. The example I gave of Jayananda actually supporting the temple, that was in San Francisco. Satsarup was in New York and Boston. Пример, который я привел и говорил о Джаянанде, что он поддерживал храм, речь шла о Сан-Франциско, а Сатсварупа Махарадж был в Нью-Йорке. Yeah. Okay. Okay. Hare Krishna, thank you so much. Srila Prabhupada Большое ki спасибо. jai. One second. Прабhu сейчас раздаст печеньки, и Мула Пракрити Матаджи нам расскажет про своего замечательного внука, которому сегодня 25 лет. Его зовут Димуля. Мы прокричим за Димулю Хари Кришна, чтобы Димуля стал преданным. Хари Кришна, Димуля. Hare Krishna. Хари Бол. Хари Бол. You will give away the cookies. Her name is Mola Pakriti? Oh, nice. Her youngest. So Oh, you're going to give the cookies to Okay. the devotees and they will bless him to become a devotee. can I hold? All right, thank you. She's not watching. Anybody want the cookie? The cookie? No, I'm just kidding. Его милость Дживанатха Прабху. Right. Whoop. Okay.